happy Sunday ñëpp na yàlla ñu yàlla defal jaama musal ñu si seytaane musal ñu si seytaane boole wala ñu nekkal benn yow ne happy Sunday di ñaata ñëpp jaama ne waa bare social media bi rek gis tay mu ngi jax but it's nice it's democracy. I like it that way, But I like it that way. I want the social media to be like this all the time. Democracy, kumuna wanga nopi, But it's nice. Like they say, it's democracy. So democracy is very good. They was sa opinion, I have lunga hamne moma. Man suma masimo demo kumuna ignore, especially this Kura case, As you case Kura, there is some bias in it, There is some hypocrisy in it. I'm not going to support Kura for because they have some issues with Talib, I'm not going to they have some issue with with Talib and the mother because Japanese Talib mother jame munyaka asetami. So people have their own agendas. Money is my sister. Man issue bini. I have no agenda. How my agenda against anybody? Why Damabuga Purgamian Siamne Kura is a liar. Because that guy is a liar. Just like Ismail Assise is a liar. Just like Momodu Sabal is a liar. So I face no longer for them. The family they feel like they have to score some they have some issues to settle with the Benuda family. So they use this opportunity. They use the opportunity to come after the family. I'm not Gambians, we should be very careful. Because Jane Commission bi nyata commission nyofa nekon. Nyom nyata la won. You have Ami Benuda, you have Surahata Jana, you have Baimale Silla or something like that, and you have that source, and you have so many of them. They were part of the commissioner, and nobody questioned how much those people were receiving. They say Ami Benuda received $500,000 in 3 months, $500,000 in 3 months. But how much was Surata Jane was receiving? You don't care about that one. How much was Male Salah was receiving? You don't care about that one. All what you care is, as far as it has something to do with the Benudas, we have to go hard on them. There are some tricks This has something to do with Yajame being a corrupted individual. They investigate and they found out that he is corrupt indeed. So there are groups of people that were not happy with the Jane Commission, including Adama Barrow himself. So now, they were not happy with the Jane Commission. Some APRC group like that Sonko guy from UK, you have the Femi Mahonis, and a lot of them. The commission boom started, they were discrediting them. The commission boom started. Mama, this Kuran guy was not criticizing the commission when he was working there. Until Bugay Hamenewa, Mom have not def some deals under the ground. But see, they've not def deal under the ground. Musuta nyo one ko si public binewa man. Timing commission mi manda monon jay trakitos. Trakito ya jame. Musuko wa. Belegi. Boom deme ba affaire yi be ñu gis ne ok nekati mom sa mom nu mo waxe ni nekati mom bokon na ci ñu non jaay trakito yi under the ground. So mom silam doga ñew di wonal nit ne yes man jaay na trakito li ak li lam fa défé. So some of us are falling for it. Some of us are trying to score some of our issues. Because in Japan, okay, we have issues with Talib Ahmed Benuda. This is an opportunity to go after them or the family. Just come on.
Man, personally, I don't care if Talib is going to be our next leader. I don't care if it is going to be Youngs Dabo. I don't care if it is going to be Lawyer Dabo. Man, personally, I don't care about that. Why man suma sanyon Lawyer Dabo la buga muneka su next candidate. Man suma sanyon lawa. Wo man suma buga. I wish muneka Lawyer Dabo. So nekude Lawyer Dabo is fine. Man, I am UDP. I am not Lawyer Dabo or Talib or Yankuba Dabo. I am UDP. My UDP la neka di support. Why when it comes to these issues, don't muna jelsa own grudge you have against Talib. Some things to settle with this case. Muhammadu Kura was a bully. He was trying everything, every opportunity the guy have, he will bring Ami Benuda name there. Yeah, small bro Wali. Well, you see, it's just crazy. You know, there are so many people that have the same mindset like me, but maybe they don't want to speak out, because if they speak out, people will think they are taking sides. Man, I don't care, really. Definitely, man, I don't care. Man, number one, I'm not looking for a position in UDP. I don't need it. I support the party because I feel like they are on the right course. They are the ones that are doing the right thing. They are the ones that were ready to sacrifice everything to see Jame is out of that position. And their agendas, what they have for the country, that is why man, okay, man, I'm going to support this political party. There were a lot of other parties, but I might feel like, okay, those people, they are not doing enough. I don't know exactly what is their agenda, you know. Yeah man, Ibrahim. So man, okay, he is not part of our party, number one. Number two, he have some issues with the Benuda family, because Ami Benuda, later because of what this guy is not straightforward. So they're gonna choose either man every sane individual more deaf. Hey, the millionaire baby, Binta Ture. The party issue. Exactly. Mandama Japan, okay. Go on the negotiate party. Boy, yo, man. This is man. Sometimes you have some issues. Man, I voice out my frustration to some individuals. I do it on the low. I wanna hey, man, I don't like it. What I mean, this individual, the way he is taking things, I don't like it. So you guys have to do something. This can by the one. The party have to do something about this, about some of our individuals online. For example, Wali Gino used to put his opinions. Wali don't used to say, okay, Lawyer Dabo said this, or Talib said it, or Yankuba. Wali used to bring his own opinions and say, look, the way these things are going, UDP might lose this place because of this and this and this and that. But that doesn't mean Wali don't like the party, or Wali don't support the party, or Wali have some personal agenda they should talk to him, or they should deal with him. It's not like that. Kunekadang have their own opinions. Why man duma jis kunga hame negotiate party bi? Number one. Number two, commission. Man, what did the Jana Commission do which is wrong? Malola buga man, personally. If you are saying the Jana Commission they were corrupt, or they what do they do which is is wrong? Because every individual is working to receive salary. Every individual. There is no individual that is working for free in this art. Amut can go on for free. So okay, this lady is receiving 500,000 for the past 3 months working for the Jana Commission. What do you want, guys? Money. There is no individual that was working, either the Jana Commission or the TRRC, that was working for free. So why do you guys have problem with only her? What she was receiving, how much she was receiving, whatsoever. As far as they did not say she is corrupt, as far as still now, let them bring out the list. So simple. Mangi Demba. I swear to the Holy Quran, Demba. The one why MPP bunga hamne mune mane. According to him, mune mane Sidin Jai and Momodu Sabali allegedly, man
Allegedly, what that individual said, Mune Sidin Jai and Momodu Sabali are pushing this NPP idiots for them to go and protest and say they are going to protest against the asset of Jammeh. I don't know, something like that. I don't believe your this theory. As far as you don't show me any proof, I don't believe in it. That guy is NPP. Is NPP 100%. But because Nikki Sobuge, if you want to know your enemy weakness, you have to penetrate them. You have to make sure you are part of them. So when that guy told me that, I'm going, okay, lol not possible. Why man go mumala? Eh, man so brother. Mako why man munumala gom as far as your one ben evidence. Ami Benuda, what is her crime? Lola Bugaham. Why Mama Rukura was on this lady's throat for the past 6 years? Even trying to connect her with Koro, she's dead. And you guys are what you care is no. As far as Talib is in this picture, we have to make sure we defend this guy. Then we want to fight corruption. We want to lead the country. Man, as far as you are UDP, there is nothing that I can come with. Against because of a non-UDPians come up with some bullshit allegations. Ami Benuda kenji su turam si ben list. Kenji su mujena dara. Tebetena for almost 7 years almost. Musunta dega na for boka silunga it have something to do with corruption. My just was on Gambia post me. Gambians, they are very good to twist some things. Gambia, we don't want nepotism. Because of Talib. Exactly. Gambia, bugu nepotism. Right? Bugu conflict of interest. Legi Ami Benuda, brother. He is doing some shady deals. They should investigate him. Mom go investigate. And Gambians are still saying no, even it means that he's trying to defend corruption. What does have to do with corruption? Masuma brother sunko te on time muge sacha. Okay, si review sa brother ko jaba muge sacha wala sa sister yo danga wala neka si judge. Man no, man ki small brother, man I can be emotion. I may try to even defend him or her. So they want to use that as a case of, you see, this lady is not honest or is not. Let us be honest, man. Let us be straightforward. This is man. I say it for almost before last year. They are not going to force any individual to move our elderly in this party, to force any individual that I will support. If they try to force Talib on us, I will defend the party leaders to the last dot. But this case, it has nothing to do with why do you have to involve yourself, because Talib name, the Benuda name is there as a UDPian. In this case, Mamari, if people did not come out with that information that he was part of the people that sold Yajame Trakitos, nobody will hear it. Do you declare Bopam? Which is fact, because he should have done it 4 or 5 years ago, but he did not. Until okay, people are now questioning what is his agenda against this lady. He started coming out to defend himself. Wow, man, why it was in the open. Nothing was in the open because nobody know about it until recently. Now, you are part of the people that sell Yajame Trakitos. So what do you guys want? Yajame asset Sami, they sell it either illegally or whatsoever. Let them bring out the list. Why are you so focused on individual? People were destroying her character. An individual was destroying her character, accusing her of doing so many bad things. Man, I swear to God, man, suma amount certain amount. Need munyo muya suma der. Man, do mala just some days. Come ni Miss Benuda nung ko de. Dila jo I some I weeks. Billahi wala like that very day I clear sa bofa.
or we go to court. If I win you sit your ass in jail. Because there is something that they call character assassinate. You cannot be character assassinating my name for the very long period. Who knows how many times Benuda keep on telling the people name man ki nako su they keep on telling her no buy correct ki yam gare buy correct for desperate ni. Who knows? And when the lady is frustrated, he decided to take the right channel, which is the law. People are start saying that the Kobuka intimidate. I don't give a shit if Mamadou Kura was part of the Gala youths. I don't care about that. What is more important is the reality. Nanko wa dega. Domuna nega si bati niki for almost 5 years. And when that guy you bay. So go nega go push them says the flower matter. Like when the lady decided to react, people start saying tough connect go bully because of Bugur money. Gala has so many potential leaders, good leaders. They are capable of moving that group forward. One mom kura boka na siboku for that group will move forward. Why man group one nalenko? The last time I share your post and you see I scratch Keksane name there because man still now I don't trust Keksane. Because that guy is a liar too. Because man, in the history of the Gambia, Kex is the only individual who gain a money mom then go kidnap. Yo because he bame ayonu. Lol neku dega. Lol musuta am. Lol du dega. So man, that is why I said I will reserve my opinion on him being one of the leaders. But the Gala group, I am 100% behind you. You want the truth, fight for it. Man, I am not there, but financially, if they ask for it, I will put my quota. Because, man, I want the truth. What is more important is, let the Gambian government bring out the list. List me, not Genasi. Yeah, man. Not list me Gena. List me not Gena. Then I'm who can len jai track it to I 35,000, I 75,000. Then go ham can mo go jai. Then I'm lolu. Why man do more to man okay because of man, I have some personal issue with the Benudas. So if somebody come out to accuse them or whatsoever, man, I have to go with that individual. Man, do not go deaf as a European. I will never do that. Because man, there are so many Europeans who they accuse them. Man, I am part of all the NPP groups. Every day I see what they are posting on their WhatsApp group. All of their group, I'm part of it. But I used to just watch and move because I know the whole Lee much more than you gain a man UDP and Kini the guy you go accuse me, he is corrupt. He or she. And they are accusing a lot of individuals in the UDP party, they are corrupt in their groups. But I don't care. I'm not interested. I will never talk about it because it's my party. Yo, me nega NPP, you also believe in a key is a corrupt. Gain anga hair kosa bopa. Why man don't use from my hair that individual as a UDPian? There are a lot of issues you have. As a UDPian, you should not involve yourself there when it comes to this case. Especially when it comes to this Benuda case. Trying to pin the lady, she is corrupt. What did she do? That have to do with corruption. As far as you don't have any proof, show us the proof. Man melenjis ni mangene di wa every day they defend Benuda. Miss Benuda. Every day man call defend. If they have anything that have to do with this Jana Commission, she is part of those things and is illegal. I will come out and say what you did is illegal. And this thing will not go on. We are not going to let it slide. People like me, because man, nobody is trying to control me. Either UDP or individuals. Amut. Because suma magi bopa la. Mama muna helata suma bopa. Why do muna talk? This is yo nekolo UDP number 1. Number 2, yo muslo neka UDP. Number 3, yo you have something against a UDPian. Oh, Ami Benuda de. Talib Ami Benuda, yo you have personal grudge against him. Why try ngalu neka mulo joko ngane okay harama them after the mom. You succeeded by trying to influence some of us to believe that okay this lady is corrupt. What did she do which is corrupt? Show us. No, you don't do that. You just have your mouth. You also give me am di ratatatarek ngabuan si gomla. Man personally, gomuma mama du kurante. Te man libuga na mo aga besi code te buga na am. When he is found guilty, he sit his ass on jail.
Let's start setting example. This has nothing to do with she is rich or she is poor. This has something to do with facts. Don't wanna talk the more too much for 6 years. Korosi said they and we have nothing to do with what they are saying. It has something to do with something like crude oil. Ami Bensouda was part of that deal. And still now people feel like, okay, this has something to do with corruption. This have nothing. This is not a personal attack. Why should you believe that? Yeah, Keksane, man do musa trust that individual because he is a liar. Niki so neke fenkat, amu dara na kalen ko muna wehe. Fenkat nga. Parce yo ya gina walunga me neku dega. Comme ni Ismaila Cissé num neka di gene di walunga ne du dega. Mamadou Sabali di gene di walunga ne neku dega. Naka la wañu wehe ko. Waxulo dega. Fen la. Mamadou Koura num neka dem ni waxu dega fen la. Te man dina topa case bi up to the last minute. So neke man harit sun harito mudda because of no problem. I have no problem because man, you're not going to feed. I'm not feeding you, you are not feeding me. Man, I'm feeding myself. I am walking. Yala mo majo katan be akir bi mo muna ligay di muna di dan suma dol di am suma salary. Man dama am suma own mindset. Ken duma muna sikisaka. In this case ala wale dole muna gel this no matter how you turn it. This have nothing to do with the Bensouda families. This have something to do with Mamadou Koura having his own personal issue with them. Don't about UDP, but you are defending this individual for the sake of defending him. Why? Bugula one man. This has something to do with the Bensouda family more than I'm involving myself. If it is not that, then what is it? Because don't Tony Kimulena and a kid of a corrupt. You don't believe. There is something called accountability. There is something called law. There is something called evidence. Why you just no balance evidence? You know, because all what you guys are sharing, there is no evidence that Ami Bensouda was part of. Ami Bensouda name was mentioned, or Ami Bensouda name will be mentioned. None of them. Even Mustafa Swandi, that guy, that the video that you guys are cutting, where did it show? This guy is talking, but this message is directed to Ami Bensouda. Where? But you are trying to prove a point. Nobody will make me stop talking about this case. This is not Mamadou Koura. For proof, you must prove your case. Man, yala basa man, I'm not close to Miss Bensouda. See man, sumoko jage out. Billahi wala dina make so mad top up to the last minute. Wanna go leave? Buko buy museda. Liso ko buy museda. If Ami Bensouda stop this case, like she is corrupt. If she decided to back down from this case, she is corrupt. Manmakowa. Miss Bensouda, this case against Mamadou Koura, if you back down from it, then you are corrupt. If you don't back down from it, then Mamadou Koura is a liar. Dafa afen. Man gomnane dafa afen. Amu ben evidence bunga nemo wana nisine. Dafa Ami Bensouda is corrupt. Amut ko. Why mom niti jisne ne dafa corrupt? Parce que he was hiding, he was part of the people that sell the Jammeh tractors until recently, when people start questioning him, his involvement, how much he was receiving. That is the time recently he come out to clear his name. But before he was not clearing his name. Before it's all about the Jammeh Commission, Surata Jammeh, Ami Bensouda, this and that. Until recently, when people start questioning him. Mudo regain as man mo say ñu jël ñom Alaaji Bambo lem NPP di siako non audio mi ci sen groupe yi man ci la xamne this thing have something to do with politics. Boy King man sa gannaaw man ko man sa gannaaw. This have nothing to do with accountability, because Gambian, so when you are calling for accountability. Before Ami Bensouda, you have Surahata Jane, you have Bai Male, you have that lady, either the Abi Sose or something, I cannot remember her name. You have almost 5 or 6 of commissioner there, but you guys decided to ignore all those individuals and you put all your energy on one individual, Madam Bensouda. How is that possible? And you guys are saying we are going to fight corruption.
To fight corruption, it has nothing to do with selective justice. You have to make sure you hold all of them accountability. All of them. But in this case, all the energy is on one individual. They want to make sure that energy. I want you guys to keep it up. Because man, I will not stop. Yo man, greeting my brother. Man, man, case we gonna just follow more any. Some people are trying to discourage Ami Bensouda. The people like Melvin Robert in UK. Ami Bensouda withdraw money. Don't withdraw nothing. I'm withdraw. I say I'm withdraw. So withdraw rek. I'm a Gambian. Danga withdraw you ha. Kon negedi mama kura mu won right am. Withdraw you ko interview. Bul withdraw. Stand on your ground. Man suma waxe dara ma gom ko ñoo mo ko billahi wala tara duma sia ku xamne mo nek di wax ku xamne mo yobu kon mu withdraw case duma ko nangu dama wara gaane mané bu len jema indi ay waxi na withdraw wala mu withdraw bu ko siasa make sure you stand your ground mané the people file a lawsuit against him. When was the last time you see him talk about Mamadou Kura? When was the last time you see him write or even talk about Miss Bensouda? When? Bu fekkee ne moom óolu na ne moom mu si dëgga man soo see ma lay nekk di criticiser di la pose parce que dama lay jàpp ne man si suma right yow borom yow soo ma wee ne yow nekkuloo sa right stopal di ma pose dama may jàpp man suma right dama continue waaye Miss Bensouda di bu mu génn si mu file that lawsuit ba Gambia gis ne waaw dëgga def na ko. When was the last time ngeen gis Mamadou Kura di dem si télé sax di def di gara interview wala di use to Bensouda tay moom motivator speaker la could post something that have to do with this case Musia. Therefore law non def. Bu fekkee yan si sa dëgga therefore law non def. Keep on posting about her. Keep on talk about her. Go to the TV stations. Let them interview you. Go and be a panelist. And you keep talking about her, but you are not doing that because you are wrong. Them all this guy that $144 million ibobununu. Yo okay na yako fay. So ko mute fay nga dem teda kaso. Amun masla sa. Gambe sumuge mu dem kanam masla bi len wara bay. There is ñu nekk di social media bi billahi wala sun ama 144 sa dun la ko fayal. Lol ma mala ko wa tay. So yo the ball is in your court. Ida nga dem nga mediate mediate affaire si nga dem nga bokasi nga porox ndolu nga ñew ko dega lu mo non wax awma ci ben proof ma ngay jégalu nga def ko publicly ñep gis ne wa jégalu nga kon ndeke dang non fen affaire si muna res why as far as this thing is going let continue advocating for it. There must be a court case for ñu dem court affaire si for ñu dem court nga Mustafa Suwandi bu lu mu wax noonu ne am na ñu bari ñu nga ne soo leen déggee seen tur di ngeen daw bu leen nekk di toog di sikki saka di xelaat ne sa Ami Bensouda la ñooñu xam ne seen boppa ñooñu xam ne seen boppa bu baax ma ne kaay ma leen gis nga ku xam ne doomam bi mu si part of an opposition party doomam bi mu ngi part of an opposition party moom ñu sele ko pour mu nekk pour mu lead a commission kooku lu mu dofut sax dina mbéju ko mu xelaat ne ok bàyyi man dama def some corruption si diggante bii man fofu la xamé né Gambians they are not wise ku nga xamné yow dega yow sa dom bi always they are targeting him yow nga dem def fa lu nga xamné ele dafa jeopardize sa dom carrière political carrière ngeen fo na Ami Bensouda he is that kind of individual ñu suma si nga né duñ lay xelaat koku nonu he is a lawyer by profession koku nonu xamna luy dugal luy gëna mané la mo da Essa Fall bum bala mo dugg ci politique la moo tax nekkul leen di dégg ne moom yëfi jàmme bi sax dafa am corruption bu mu fa dawal parce que ñooñu noonu dañ xam loi ñooñu xam ne fa la ñoo teg seen tànka so ma wara kuréel lu nekk di def nii c'est bon nag moom nga c'est bon bul jënaa yow dugal sa comme ñoo ko rek du ko defee nii continuer ko noonu bàyyil di pose mbiram ku pose nga motiver nekk motivation speaker nga siya yow continuer loolu de waaye soo mistake ba nga si yokkal lu ndaw yaa jinaa dugal sa si problème te man gis naa ne manuma gisee case bi nii nu moo demee nii sax lawsuit bi du nekk Ami Bensouda rek xaaral yeneen ñu ngee ñëw because dafa yomba trop pour nga toog si télé bi wala si social media bi gis nga loi
dafa utee social media man suma maas yi ma nekk di parambulem fii rek di wax rek lu nga xam ne dëgg la wala lu dëgg ma nekk di bi suma géwéem yëpp soo demee ba nga dugga benn loi bi teg la benn la dori la tey ay evidence gis nga lu dal Abdou Nguer bi Sénégal yow loolu moo laa dal te du Abdou Nguer moo nekkoon maire de chroniqueur bi Sénégal station yëpp a ko oo mu ngi wal lu ko nee di yaxa jari suma Sonko di dul rek mu ngi ne la tey mu ngi rëbës gaayam yi ñu ko doon pousse ñëpp a ngi dellu gannaaw parce que xam ne ne léegi moom ñun ku ñu doon jéemaat ku ñu doon pousse bu kooku noonu nekkal ñu fa kooku nekkaatu fa léegi ñu ñoo fa des Mamadou Kouré loolu moo laa dal li nga ñu doon pousse ah ñooñu ñëpp ay dellu gannaaw waxoon ne 44 millions bi Adama Barrow sax du la ko fayal maa la ko wax Adama Barrow sax du la ko fayal their target is lost mayor yeah they have been targeting that guy for far too long man lu ma wax rek loolu lay waxaat man I don't care if Talib Ahmed Bensouda is going to be our leader our next election I don't care if it is going to be Rohilo or Yangs Dabo or Lawyer Dabo I don't care waaye leena rek la xam ne loolu du ma ko def du ma nangu ñu jël suñ kilifa yi bugale naa seppi di indi ay xale pour ñooñu noonu ñu lead ñu loolu moom du ma ko musa nangu waaye leena tamit du ma ko nangu du ma bëgg a jàpp ne ok yow da nga jàpp ne kii ni moo nekk di potential leader nga jégal du nga ne fa yaa dara nga ne yow da nga say start you are going to stand on it based on what because you have your choice man my choice is Lawyer Ousainou Numukunda Darboe apart from him I don't care whoever they select as far as UDP is there man I'm representing UDP I'm not representing any individual I don't join the party to represent individuals I don't join the party to appease certain groups I don't do that because man, before I joined politics, I'm somebody that used to think for myself. I'm a very free person. Even here in Europe, I'm a times I am like some boss just now TikTok feature near me. Because that makes me happy. I have to dance when I'm happy. Small boss. TikTok, I let him watch me. Because man, he's not my friend. He's just my boss. He employ me, I'm working for him. I'm benefiting from him, he's benefiting from me. So I don't care whatever you see, whatever I'm doing. And for almost 5 years, I am talking about politics. Because something key, he is almost in his 40s. So key lumbuga mandumakosi wara gene. So te abi Bensouda mudembe frustrated bem jabana okay man Lisa look up at our turu. This guy keep on going on me for almost 5-6 years. Managadi ko muñ ken xamul ñaata ni ñoko nekk di ko bayal when he decided to take action people start saying he's bullying you. What is bullying? Lola Bugang, what is the word what do you mean by bullying? Intimidate, what do you mean by intimidating him? Why? Man jige munuma intimidate with all your millions you cannot intimidate me. So Lamota Mawarukuran people feel like Ami Bensouda is intimidating him for what? And he is the one who started. Man, no more start that I expect okay, super respond that individual is bullying me. Lol no what more def. Man, I have to stand my ground. Money, depuis lawsuit bi bum gene it was last week. Said len page Mamadou Koura depuis last week ba tay lan la walu nga have something to do with Ami Bensouda. Defut ko. Because xam na ne fum nekk ni mom tiahan jena ki the lady I have a lot of patience with me but now person be jena. And still now you people want her to not to defend herself. So it's just like that. People will come out and start insulting you or disrespecting you. You cannot defend yourself. And when you defend yourself, it's a problem. Game na lo lembuga game mudem. Na lo lembuga sunre mudeme nunu. Lua bum fa do. Niki rafa gena re tumala. Ismaila Cissé muy ne le barki de mondial mu ngi fenal Amadou Kora ñoo gëna clair bobam nit ya ngi sia lolu ni Ami Bensouda mu ko def lolu baye lo ñu ne bu mu ko def pour lan for what na mo da mu defend bopam lolem buga okay man nekk di nopi so this guy keep on tarnishing my image for maybe another 10 years. xam nga lii dafa baasa lii dafa over ba parce que doom la nekk si deri nit ki mu ngi noppi when that guy decided to come out people should applaud Ami Bensouda ni si dañ ko war a tàccu war na ko ne aha finally léegi dina xam fan la dëgg bi taxaw waaye duñ toog di ñëw di ko wane ne non da nga bëgg a bulli ni ko nga ko bëgg a indi wala sax
some people are bringing the theory of okay, maybe because of the discredit Gala. Man, Gala have so many leaders. You know what I mean? Without Mamadou Kura or with him, Gala will move forward. Because man, I believe those leaderships. As far as they are not going to politicize it, I believe them. So legi koku nonu gena si muna xam nga lalla li dafa doy sa ki yaga na ma tuma so legi I will go to the court. Jai you should dole. You should soldiers on him or police arrest ko. Gis na fi Adama Barrow la li arrest even bala nga xam sa lan nga def. Waaye ki arrestud la ba pare na mu jox la some chances pour nga mëna proof sa pour nga mëna dajale sa evidence yi mëna am sa lawyer. Su ma ne ko yow di nga dégg la Dudu Jawa di nga ko dégg bu baax ak lawyer Lamin Boch or something like that nga xam ne léegi caaxaan jeex na sa fabriqué story yoonam fabriqué yëpp di nga dem nga defend sa boppa léegi nit ñi bëgg ñoo nga defend sa boppa. Why the people that are supporting you don't want you to defend yourself? For what? What is their reason? Man su ma ne ko yow tey da nga wanal gaay ne ma ne man dama bëgg lii mu dem to the court case. So bu leen ñëw di wane na ma nekk di ma intimider wala yeneen yi na dem si court bi. Try to share your old videos, your things and whatsoever. Loolu du la rëccal si affaire si na dem court. Foofu noonu la loi sampe ba. Nañ dem court ñoo xam who is right and who is wrong, who is corrupt and who is not corrupt. Yow moo gis ne sa boss. Su nekkutoon nit yu nga ne ñooy noonu ñoo génn ñoo reveal ne yow you were part of the people that sell the Jammeh tractors kenn du ko xam. Loolu is fact. ñu ne la defend ñu ne la ñaaka defend kenn musu da xam ne da nga bokk suñu jaay Jammeh tractors ba recently last week la ko nit yi xam. Ami Benuda depuis loolu noonu bu xepp mi first list génn na ba second list di war a génn ay more than 10 pages di sum fa turam di sangun fa turam bés boo leen fa gis turam man mi ko nekk di ko defend against Kura loolu noonu is a side loolu is personal bii ni moom it's a collective effort it have something to do with our nation dinaa ñëw moo la ko ne madam waruloon a def li because you should not be part of corruption and this is corruption du ma ko ragal parce que gis naa turam foofu noonu waaye ko ne the government release pages gisu leen fa turam gisu leen anything that have to do with her name there you still want to insist ne dafa corrupt te legacy bi suñ ko faane ne not guilty suñ ko faane nekku foofu noonu there is another problem dem ñu ne waa dafa use influence am wala nii ak nele wala tuuram bi bu ko wone ma ne loolu noonu sottiwut affaire si dafa wala leer Mamadou Kura moo ko jël tuumal ne she is corrupt she is part of the people that sell Jammeh properties nañ gis evidence yooyu noonu yooyu lañ bëgg a gis Ami Benuda Ousmane Koro Cissé may his soul rest in peace Mamadou Kura mu ne nekku ne comme ni lu nit yi di wax loolu moo ko rey de mu ne yow you were part of a deal lu nga xam ne it have something to do with the crude oil loolu moo tax Koro Cissé ñu rey ko loolu noonu na ñëw mu seetal boppam it's very simple Gambians yi yéen tamit daal loolu bugga moom ma mënuma understand nit ki tuumal ma wooye ba si nit ki di si war a ñàkk a bakkanam nga tuumal ma that kind of accusation nga bugga ma nu ma ñëw clear suma boppa génnal nga seetal sa boppa where is your proof lan mooy evidence bi ne Ami Benuda she was part of the things who were moo tax benn rey Koro Cissé yow ñu def DRRC soldier yi ñëw explain la moo tax ñu rey Koro Cissé naka leen ko rey fan leen ko reyee yow nga ne loolu is not enough yow you have your own theory léegi come and back your theory tamit ñu ne loolu du fi am dafa am by force di nga ñëw nga leeral sa boppa soo leeratee sa boppa billaay walaay soo mistake ba nga ñëw ba nga ñaan madame Benuda ba nga ko def public nga ne waaw yow si nga jëna am problème ak man personnel di nga jëna am problème parce que yow moom non yow doo am jàmm suma la xanaa nga block ma de te xam naa ne doo ma block parce que yow a démocrate you know yow a démocrate xam naa doo ma block waaye xam naa ne moom case bi ni moom up to the last minute foog ñu eega fan la case bi war a am foog ñu xam kan moo corrupt si Jammeh commission bi lan la gaay jaay lan la gaay génn lan la gaay jënd xam nga wane ne Talib dafa jënd tracteur loolu nekku dëgg boobu du dëgg ñu ne ay yang boobu tamit ñu ne du dëgg léegi ne seet Jammeh commission bi tamit kan moo jaay ak kan moo jaay parce que man leer na ma ne su bu fekkee jaay dafa am du nekk Ami Benuda moom loolu moo tax ma leer nañ parce que kooku noonu soxlu dara ñu nga xam ne loolu noonu loolu moo ko war a involve si corruption du ko def dama xam loolu
comme ni yang zabo bi caméra council lu am ne daf ko involve lo corruption du ko def no la Ami Bensouda mel with di Jane commission this is not political, this is about national issue, but you sideline Surahata Jane and the rest. Dafa nduro man ma ñew génn rek tey mama génn rek ma ne Surahata Jane is corrupt gaay bay mu romba ele ma ñew ma ne Surahata Jane bokk na ci ñu am ni sa ñoo jaay yaay jame jësi tamit wali mbaama mi ñu bay bo mu romba ma ñëwaat elek so leen bëgg la ca million ci fo leen dugal ca leen Surahata Jane ma bay mu romba ma nekk di dem rek Surahata Jane moom mu ma dajale affaire yi rek di ma dajale ba benn bi Surahata Jane mu ne Sirif yaa nga ma tuumal ma nekk di la bay ci biir di use ma tour léegi yóbbu naa la si loi ñëwal nga wone ne man Surahata Jane fan laa jaayee jësiti yaa jame wala fan laa jaayee lii wala fan laa defee lii Sirif man ma génn ma ne waa Ami Bensouda daf ma booba génn ma ne Surahata daf ma nekk di ma intimidate daf ma nekk di ma bulli 144 million it worth na that lawsuit soo ko mënutee fay ma xam naa loolu doo ko mën a fay fooy mujjee moo nekk ñu baalal du fi am Ami Bensouda su la baalalee man may toog di avocat pour la baalal ba nga dem kaso billaay walaay talaay loolu man maa koo fee def sooy woo ñu ne non doo ñaana nit ki kaso ak ku nekk di yaa dali nit ki booy for almost how many years nga xam loolu ma fa soo torma la man dama gaaw ak promote fii tëj nit de ak ñu teel a rey la si mbedda bi Makati Square man yooyu dama si gaaw torop am na ñu nga ne ñu ngi liggéey tey si baro government bi ñooñu dañ la waroon a téye Makati Square xam leen taka seen pour yi xëcca ko billaay walaay talaay Ami Bensouda about her son Talib yeah it's all about that but as a European I understand and it's democracy, you know, every individual have his or her right to talk about whatsoever they want, but you cannot use this case to go after Talib. It's not done. It is wrong in all aspects. This is wrong. Amu dara lu ngam ne moy tabe ngam na defense about this is not wrong. Because this is civil issue, civil case, two individuals. Ki moma tumal for almost how many years? Ma decided na mo ko yobu court. Let us stop at there. But start using some big words and some money no is corruption karam so money the inilungan ne Watson gamen ko bina lolu no sorti affaire evidence bi mo sorti yep tebe tay amu ke ko ne mo neka di defend this courant including himself but tay ken wone ben piece of evidence ga nit ki so be sa nit trust la sax gene lu am ne sax du neka lu nga daf la impliqué wala mom de why neka lu have something to do with that lady being corrupt, doing some shady deals. One can understand. Parce que dole man foguma ne sa yeen da ngena ñëmé ñëw ne because of 500,000 mu receive nonu lolu mota dal da ngena buga lolu ngena buga indi as a evidence lolu mom ñëmé wu len ko sa lolu gamen ci ñëmé wu len ko 500,000 mu nekay receive nonu lolu mota boy lolu ngena buga pina as something that you have ne mo nekk evidence ya lolu ñëmé wu len ko ci 3 months bi loolu leen ko ñeme wanal lañu evidence Mamadi Kura nañu wana evidence comme ni TRC bi nu ñu wanale Gambia ne Momodou Sabally is a criminal dafa sàcca xaalis si Gambia 1.5 million mu nga ne kenn xamul kenn is on account yooyu leen bugga gis ñun man case bi duma si relax de case bi duma si relax parce que nga case man la ko gis dama gisee case bi na as a UDP case léegi before dama jàpp ne it was personal, it was between Mamadi Kura and Ami Bensouda. Why now dama ko jàpp as a UDP case because do you know why? Former APRC members they were criticizing Talib for the longest. They joined the gang. And that fake Femi Mahoney now he also is part of the gang. So let's keep it like that. Mama hamnane mom every day munna post. Every day. Duma implication wa bana bala courant tamit dima binal lifin lawsuit duma ko def. Wa hamnane mom fen nga. Lolu mom ke munu ko dibong ne yow da nga walu nga ne du dega amut.
Monekalan Korosi said Deyambi. It have nothing to do with what they said. It have something to do with Ami Bensuda, part of a crude oil deal. Bu amne lol mota besay mu ñaka ci bakenam. Xam nga ne lol du dega. Te lol di nga sistetal sa bopa nak. Billahi wala lol nonu di nga sistetal sa bopa bu basa. Xam nga nit yi solo wa ñu ne non li nekkul yefi personal li Gambia la. This have nothing to do with Gambia. This have something to do with an individual. Ku nekk ci touri niki deri niki boy 24/7 bayut. ñom kek sa ñu la nekk di la jema defé nonu ñoñu nonu yeb kenn du la ci gënal budut sa 144 bobu nonu ñom kek sa ñoo nekk di ñu jema sen opinion la ñoo joxe ñom Melvin waxal ga ñu feel la 144 bobu nonu so lu sécurité case bi mo xam na da nga ko lose man dama leer nañ mané la né Adama Baro mi nekk Adama Baro yaay talib amé Bensuda mu bokk ci corruption te Adama Baro feñalul lool Gambien si yéen da ngeen tesa xam lu xew sax yéen xamu leen lu xew sax billaay walaay soo leen gisee tey ñu ne waa NPP ñu ngi dem pour war a démontrer pour counter ñu nga dañoo dem pour protéger fii this corruption bi yéen da ngeen tesa xam lu xew sax ma ne lu Moustapha wa ma loolu laa gëm am na ñu nga ne soo leen dégg seen tuur yi soo leen ko fa déggee da ngeen naa daw te dégg la de lu mu wax noonu si kër Fatou bi bu leen ko jàppee lu ndaw de man leer na ma ne Ami Bensuda tuuram nekku fa soo gisee gars yi di war a dem di uppami pour ne dañoo counter protest nga ne ñooy protest pour fi jàmme asset bi pour ñu reveal list bi foofu noonu ngeen war a xamee ne wax dëgg nu ma stupide bii war naa dawal suma maay ma xam ne dëgg lii Ami Bensuda bokku si parce que lu am ne it have something to do with Talib loolu rek la Adama Barrow dee bugg a gisaat with the Bensuda family loolu rek la Adama Barrow dee bugg a gis ak gaay mi ñoom Momodou Sabally those people are on standby to see anything that can character assassinate that family that can damage Talib Ahmed Bensuda so tey nga gis benn Mamadou Koura bu nga ne ñu ko nekk di push ñooñu amul benn evidence from top to bottom te ñooñu ay colo ñooñu ay como la ñooñu xamul dara si fi loi ñoom ñëpp including that Melvin lu moo wax noonu loolu moom lam saf na nekk waa léegi na jóge UK mu dem mu defen ko na nekk lawyer am man I don't care who he is as far as yow yaa ngi bëgg a defend something that is a lie that is not true dama meew soo ma wax la lu ma laa wax comme que yow nga ne Ami Bensuda lu nekk def nii fii la Harija demal Gambia nga dem nga bokk si legal tiimi Mamadou Koura bi leena de laa xam ne Mamadou Koura ma wala leena su yeboo bul ut lawyer defena sa boppa su ko defee bul jëna mun a spend ba bu bëri parce que maytu moom xaw maytu ne laa yóbbu ma fa leen laa yóbbu de ku laa yóbbul añ si kees bi ni waroon na demee sonna mu bàyyi di la yóbbul añ billahi because dina xam ne loo def dafa jaaru yoon doo nekk si deri ni ki for 5 good years nga expect ne ok zero consequences after bu isu amee nga ne da ngaa jéem a ñëw di play victim card donc du ma ko nangu man personnel du ma ko nangu soo paree lu war a am mu am soo waree dem mile 2 nga dem mile 2 waaw mile 2 jagaruñ ko foofu pour xar yi ak béy pour doomi aadama yi lañ ko fa jagaral foofu noonu dina la reform di nga bàyyi fen te ma soo gisee may wali man dama am evidence de soo gisee may Mamadou Koura dafa fen Ismaila Cissé dafa fen Momodou Sabally dafa fen ñoom Sidi Ndiaye ñoo yëpp fenkat leen ñoom Fabakary Tombong Jatta dama am evidence man I have evidence man I can present my evidence in court fu ma gaay mun di fu ma gaay saaf leen man I can present di te ku nekk nag ay benn evidence la am si yow de waaw ne yaa ngi fen benn rek waaw ku nekk benn rek la am si yow waaye yow moo yow amuloo dara amuloo benn evidence for all that 5 years musuloo génne benn document bu maak tuuri Ami Bensuda ne gis nga mu ngi nii tuuram mu ngi nii fii di nga bul toog di seetaan ay film ñu laa na di nga loi court foofu la yëpp nekka social media bi fii ñun soo ko yaakaaree suñu jàppa jaay pa gis nga Yankuba Touré lu ko dal bu mu bañee wax dañ ko bañu ba gaa dañ ko doon célébrer di ko feccal bi UK
ana mu tey ana ñu ko doon feccal kan moo ko dem seeti kañ la ko gaay yi géej dem seeti kan moo nekk di call mbokkam di leen laajte nag how are you guys coping up mbaa soo la ngeen dara te kaale moo leen leen si yëfi Gambia xaw ma daf lee am Europe waaye naa leen ko waa Gambia loolu moo fa nekk gis nga Gambia soo nekkee family somebody góor nga am family nga am ay sisters am ay doom yu jigéen ñu rafet nga mistake ba nga jotee à loi xamal ne am na ñu nga ne ñu laa dimbali sax they want to take advantage of your sister or your daughter loolu moo nekk Gambia ma wala loolu so ma am kura yow ñu la nekk la defend ne ñooñu noonu ku nekk dafa personal agenda am gars APRC ñooñu they have something to settle with Ami Bensouda ñu nga ne ñu ngi weesoo ba UDP parce que du ma mën a wane UDP yëpp ñu nga xam ne individuals yu nga ne ñu ngi weesoo ba UDP ñu la defend they have something against Talib mooy dëgg bi amul dara lu nga ne mooy tabe bu nekk ay yëf yi ne non du loolu su nekkul loolu lan la a non-UDP gina accuse somebody ko xam ne doomam mi mu ngi he is part of UDP yow as a UDP nga ne da ngaa jël saytu ko up to the last minute te fekk gisoo si benn evidence that mean you have something which is fact kenn mënu koo deny man tey suñ toogoon ñu tuumal Yaya Jammeh dara lu nga xam ne it have something to do with Yaya Jammeh waaye doomam bi Zainab kooku it have nothing to do with it waaye man am naa personal issue with Zainab dama amee soo ma génn di fight loolu noonu te fekk gisuma lu tuuma Yaya Jammeh na dëgg la de waaye man am naa problème ak Zainab rek dégg nga sama ne Zainab ak Mariama Jammeh rek bëgg naa booy ma nekk si digga si saf si loolu moo nekk di happen tey am nga problème ak doom bi waaye yaay bi leen tuuma dara nga ne ok xaaral ma seize this opportunity to go after the yaay su ko defee ma mun a jot doom bi kaa ñu bàyyi caaxaan booy kaa ñu bàyyi caaxaan yooyu noonu as a European kaa ñu bàyyi caaxaan yooyu noonu am na gis ñu bëri de lee woon ne UDP soo gisee ñu ñàkk a politique bi lii moo soo gisee ñu ñàkk a élection lii moo ko cause wala division bi non nekkul loolu nekkul di xelaat nekkul di sum 5 common sense man dinaa gis kuy xëy UDP man dama jàppale ko man ma ne su eboo ñu ne man laala naa wale su eboo ñu ne dañ jàppoo Talib nii mu ngi dóor ni si kanami Gambia yëpp si office bi ñëpp di ko gis même ko vidéo man duma si involve ñeeg sax duma ko wax asuma laa ku nga xam ne nag yow gisewuñ la dara jàppewuñ la dara yow kaddu rek la nit ki am nga ne yow da ngaa defen kooku noonu loolu noonu su nekku dee personal issue kon lan la accuse leen def de gisuñ benn proof ñu la nekk di la pousse yow xam nga leena nga war a xam kuram ñu la nekk lew ne affaire dafa egg case mu ne leen mu naxari leen dafa egg case dafa egg court parce que ñooñu amul dara lu nga ne mooy war a tax ba loolu ba lii du egg court so ñoom ne nekk di wàllu pour jéem a sikki saka xeli nit yi xay lii dafa dem court foog mu prove boppam yéema suma broda non affaire si foog mu prove boppam gis nga suñ toogee di jéem a wane dañoo naka la ñoo jéem a ceeñee this narrative du work man du work suma side parce que courant dafa def lu nga xam ne is wrong totally wrong yow commission bi boo fa nekkoon ibi loo sa gémmi ñu daaxala si anam nga ne ñëpp xam ne is right for them to remove you from that commission parce que yéen def some deals yu nga xam ne behind the commission they remove you there yow kenn xamutoon sa la moo tax ñu génne la si commission bi nii di wane because of whistleblower nga ku nekk di joxe idea ndekete yow da nga jaay 10 trakito nga jaay after loolu noonu 7 years te leen dooga last week leen dooga xam ne yow ndekete yow you were part of people ñu nga ne dañ jaay trakito loolu moo tax ñu daaxala loolu moo tax Ami Bensouda mu ne man du ma mën a liggéey ku nga ne dafa def business ñu nga ne suñu gannaaw te ñu ñoo nekk di liggéey benn compagnie last week leen xam loolu yow nga bëgg am ñu man ma gëm la man du ma wax sax ñun man ma gëm la because of Ami Bensouda moo bind letter boobu noonu Ami Bensouda dafa straight forward comme ni mon rek it was 40 plus yeah it was 40 plus trakito depuis yow loolu noonu kenn xamu ko 7 years ago kenn xamu ko ba 2025 last week yow si la nit yi dooga xam ne ndeke di yow da nga bokkoon si nga ne
dang non jay trakito for 11 million. Last week la nit doga xam lolu. Yo waxlo ñata leen non fay be last week. So nit ñu ne lolu dem nañ ko tégué bor. Yow ku xam ne yow you were just a mayor secretary. Yow ñu la non fay certain amount. Ga ñu ne lolu non nañ ko tégué bor. Ak mo ne dafa liggé 3 months ñu fay ko 500,000 ko ne koku non international recommendation lam am. You know, they pay daily allowance, everything. You know, so them ball they pay is almost million plus dollars. Ko you go 3 months, 500,000. Ko buy effort, I buy international job, I mu talk Gambia, legal Gambia. You know, of course for free. Amu can legal Gambia for free. Gambia amufa, amut. Amu can ku legal Gambia for free. You know, ki mo 500,000 minimum. Yellow ko, manam disabled ko. Léegi kan moo ko deserve loolu laa bëgg a xam kan moo deserve that 500,000 man Gambia de moom bés ma gars yi waxee ne dem maa jël liggéey ñu ne ma ne sa fee bi dafa nekk 250,000 dinaa jël job bi parce que foog ma balance ko man suma liggéey bi fii ñaata laa nekk di receive so man 200,000 rek is okay non 250,000 is okay 250,000 is okay. Dinaa ko jël. Ba mon. Waaye kii 3 months ñu ne 500,000 leen ko fay. Ngeen no doo leen bugg a déggalu. Boy soo buggee bul bugg a taalib. Loolu noonu yow waa taalib la seen diggante. Soo leen buggee bu leen bugg a Yangs Darboe loolu seen diggante la Yangs Darboe. Soo leen buggee bu leen bugg a Lawyer Darboe loolu seen diggante la Lawyer Darboe. Waaye gis nga when it come to reality dëgg su ñëwee da nga war a jël sa dat ñaaka bañ boromam nga topp fu dëgg bi nekk nit ki du mun a ñëw tuumal doomi aadama te wane wu benn evidence yow as an individual with your 5 common sense yaa ngi dem school yaa ngi over educated you are well educated yaa ngi smart nga ne non yow foog nga jël tuumal bii nii nga dëgëral ko because of am nga problème ak Yangs wala Lawyer Darboe wala Talib loolu noonu what is not done loolu is wrong amul dara luy tabe nga ko mun a justify it's wrong it's outright wrong. Why so we Gambians they feel na okay no li yo so nega di wali yangi ut naka nga jaxase nekuma di jaxase dega bi la neka di wax asuma la ko ne non UDP la ko ne ko non he have some grudge against an individual in UDP gis nga doomi adama man dafa am ñu nga ñu ngi bi UDP ya munuma I cannot go with them nekuna ma leen bañ wala ma leen hate wala ma ma gay affaire wala ma amaga som isu man ma mun sun rabi ñoo andu waye lolou lu tax ñoy nonu sun leen waré walu nga ne neku dega ci gaay man ma ñoo gëna man fu ma degeural lolou because man am na some issues with them billahi wala talay man Sirif man joy numa UDP pour lolou man joy numa UDP pour gis ne man dama am issue ak diw waye harama seetlu nga ne si lolou lay capitalize pour ma mëna ko dina against man joy numa UDP pour lolou man ku nekk UDP as far as you are UDP I have nothing against you. The Dumala Musa against Silungamne because of Kena Mola Tumal, especially a non-UDPian. Manadamanyo fight that Manadamanyo jail that opportunity to fight you more. Lolo is not done. Last year man nit damono general living na kamtara. Last year man nit damono general criticize fi yefi tali buko gairo wona denko buka pusum kaw. Ken jagaru video fini man rema ko non def. Because I stand for the truth. I don't care who support him or who did not support him. Who see one come man I believe me. If I see something that is not right, I have the right to come out and talk about it without disrespecting any individual. Our own enemies helping the opponent fight against us. Why yeah, in this case that is what they are doing. Why come on ko man duma neka UDP ma gis a UDP an bu nga xamne mu ngi neka UDP nit di ko wara xex man mané no harama jappalé la yow duma ko def secretly duma ko def publicly parce que man dama xamne at the end su ñoy lose ñu ñepp ay lose bu fekkee ñeneen ni loolu leen bëgga man na bëgguma loolu wa as far as team man kuma bëgg ko nonu mo ñoo wara li contenant lose non man kuma bëgg koku nonu kuma bëgg pour koku li ñu ko suñu leader man dama amé so ma taxawal ko 100%. Election bi 2026 yal nañu yalla dimbalé be man suma choice
nekku ne moom la ñoo forcé de suma candidate muy la Ousainou Numukunda Darboe ñu select ko man loolu laa bëgg suñ ko select wutee ku mun di select yow yaa xam ban façon isu ngeen am man damaa jàppale kooku amul dara lu ma mën a convince man du ma ko jàppale amut su leen neexee ngeen dafa corrupt su leen neexee ngeen wane ma 1 million evidence I don't care dama meesoo ma jàppale ko because ñun UDP ñun dëkk bi leen soxla ñu soxlu kan la ñoo jéem a xeex ak kan la ñoo ñàkk a xeex ñun dëkk bi leen soxla ñu wanal Gambia ne ñun ñoo nekk right choice ñoo mën a yóbbu seen réew mi comme ni ñu leen gisee Tali mu ngi def wonders biir KMC Yankuba Daa mu ngi def wonders biir BBC biir déggal biir baak loolu Rohey Malick Lowe ñoom Landing bii Sané ñooy noonu ko elifin rek yeah you see no man you see that should be the mindset but no for them it's about let us stop this I'm being so honest. Hey, politics, you cannot be like that. You cannot be 100% acting like you are being so honest, especially when it comes to your party. You have to defend your party up to the last minute. Nothing have to stop you from defending your party. Do you see NPP? No, but you guys are not in their group, so you will not know how they so defend themselves. And they are doing a very good mobilization. NPP, they are doing a very good mobilization. The people that we know, they cannot even stand any chance to lead that country. They are promoting them 24/7 in their groups. Why you can that inner circle, that leadership don't deserve to lead that country. All of them deserve it. They all deserve to lead that country. Be Talib, be Rohey, be Landing, be Sané, be Yankuba Daa, be Lawyer Darboe. They all deserve it. So why should I say, okay, no, man, Talib, I have some issue with him. I don't want him to lead. Man, I want all of any one of them they choose. I am behind you. Kumundijil. You are not going to force us to love somebody or to select somebody. It's impossible, especially in my side. But you are not going to change my mind. Whoever they choose, I decided to go against that individual. Lolu munuta am. Why yen mi ma xam sax xam ngeen ma sax yen xam ngeen ne man I'm like that. Man, I don't follow the trend. Comme ni this case. Ma wari kurang case ambi. Majority they have something with UDP and they against UDP and they don't like Talib. Majority of them are with Kurang. From that Safia to Hussein, and many of them they are with Kurang not because of he's telling the truth or he have some evidence. No, because they have some personal agenda against UDP and they see this as an opportunity. So for me in the other side, I'm not going with the masses. Call it whatever you want, intimidation, whatsoever. Say it's rage, do an apparently. Man, I don't care. Man, I am on Ami Bensouda's side till otherwise. There is no evidence we're gonna go and just want to this lady have done something wrong. Jane Commission won't defend last time. One individual they sack him because he was doing some shady deals. That individual want us to undermine the same Jane Commission individuals. For what? Young nigga for wahulo. Bebunla die because of your non development. It's wrong. It's against their law or whatsoever. We just come after the Jana. There were people that we are celebrating, individuals that went to the Jana Commission from Rambo Jata, Amadou Samba, Momodou Sabali. People were supporting them, saying no. The same people today are the one encouraging these Alaji Bambos and the crew to go and do demonstration against the same thing that you guys are saying. No, Gambia man munuma understand. Yengene, Ami Bensouda is corrupt. From that, what is his name? That guy from UK, that big head guy, Bas Sonko, and the rest, the Sadibo and the rest, Femi and the rest. Yengene, the Jana Commission are corrupt. They do something bad. Legi, group of young, vibrant Gambians decided to go to the stage and say, you know what? We want to know who is corrupt and who is not corrupt. We need the list. The same people, they are encouraging the police to give permit to the people that are going to counter
those individuals that are fighting for the list to come out. How? Use your 5 common sense. You guys are not stupid. Man, I understand some of you. It's not even 1 + 1 is 2. This is not logic. This is you using your 5 common sense. Man. Group be there bad. Sachalen, you bon len. Fila harijar. Lisa mugena mune okay. Comme que yow nga lol man dama génn man dama dem ma protest pour ñu xam groupe bi seen bonaay di seen man bi ma ne non ok am na ñu ne ñooy noonu dañoo xee pour bu ñu xam groupe bi seen bonaay loolu naka la mun a mége seen yow benn nit ki nga am ñaari agenda ma ne la ne de non waaye yëpp dina leer Mamadou Koura kañ la court case am parce que bëgg naa xam loolu évidence yi bukan ham kañ la court case bi kasa munduma lo case ni la case court case oni munduma lo because I have to check it again. This thing I will not let it slide. Either Mamadou Koura will put all of you into shame to show you guys the liar he is. He's a liar. For mu wana len lolu yen rus comme ni bu Momodou Sabally génne es man numa ko wana gamene this guy is not a good person. Ki neku nitu dega ki ke bu ko jappale. The same thing is going to happen. You are going to defend this liar, at the end he's going to put you into shame. All of you nak. You pay rus at the end. Because you are doing this for some grudges against individuals. That is it. You guys are standing for Mr. Kuna because they have some issues with individuals. So at the end, you guys are going to be they will put you into shame. Lolo might happen. It's too much. It's too much. An individual calling yourself European trying to defend this, saying that no, we just want it. This have nothing to do with you knowing the truth. This have something to do with you having issue with an individual. Can you want a digger? Mufike digger birenge buga. Ah? Comme ni monu mo ko nagari defeni defelen ko nubi. Surata Jane, by Male Salah or Sain or Salah or whatsoever. Ami Benuda, that Ami Sose or Gomez or whatsoever. You never see commission me. Bunalen send list me. Call a press release. One and okay, this individual nga mention se tour ngene dem bu ngene ñu clear sem boba. Imagine lolu nonu de man defuma dara nga ne ma dem ma clear suma boba. Lolu ngeen wara def. Why you guys are sidelining all those individuals and all your energy is on one individual? How is that I don't know, how is that to fight? How can you call that fight corruption? A panel of 7 or 8 individuals, you select only one out of that 7 to go after her, and you call that to fight corruption? And some of them are saying they are using their position or something. No, this has nothing to do with their position. You guys want something to be clear. You call her corrupt. You call her a corrupted individual. She decided to come and clear herself, and it's a problem. Oh, we proceed to court Tuesday. By Tuesday, okay. No. The deceased Casa, the deceased part now. He deceased a lot. Have you seen him posting anything about Miss Benuda? Like the way she was doing it before? The way he was doing it before? Or even go to what is his name? Or even go to QTV or whatsoever, or JRTS, start acting like Professor Shakespeare? You calling her name? This is Nabuyaga. Something is remain. Me, I want the process to go ahead. I want him to come and show us the evidence. So what if a month more massimo? Mamuna nyo gina, muna nyo taho. Si possible abi Benuda di xamna xamul ma de wa dina ne ki mom boy bi sonal na ma lolou la buga case bi na proceed nena xam kan mo nek ci diga kan mo nek ci diga evidence ina gena Mamadou Koura bena evidence amulo because neku fa bala ma de ga ñu buga use Mustafa so andi that short clip bu nga ne dafa wone amna ñu nga xamne ñoy nonu so dege sen tour bi di nga daw wala yeneen mention ken wow ken ñu ñep ñu ne Benuda la mo xaar leen man de xam naa ne moom
su desee si man rek bum MC yóbbu ko code su winee sax na ñëw mu ne ko léegi yaa ida nga dem te da jël wala nga ñëw taxaw def public bi su te soo mistake ba nga ñëw génn public nga apologize di nga rëccu lu da nga def lu man du ma la bàyyi man du ma la bàyyi xamul dara lu tax moom ma bàyyi la ma ne la moom bu ma gisee Mamadou Koura bu ngay génne si police station bi ma gis ko mu taxaw si kaw moto bi di célébrer yooyu noonu di jaay ji ko Ousmane Sonko ma am ne kii nag saa woo a cafartale waaw because Gambia moo mel noonu soo amee tuuti boose yow da nga lee bugg a romba they give you a inch you want to take a yard moom loolu moo ko dal mu door di bugg a position boppam si position mu nga ne munu ko am PDOIS munu ko am fen mu ne ok xaaral ma amee ko si ami Bensuda léegi dama nga clair sa boppa tamit nit ñu ne dañ la nekk di la intimider fan leen la intimider kan moo la intimider yow yaa amee sa evidence proof ko Gambien si yëpp bugga ne ñoo xam ami Bensuda corruption am Gambien yëpp ko bugg a xam waaye Gambien yëpp tam bugga na ñoo xam ne yow lu la nekk di la defene ñeneen dañ ko nekk di ko def si fen am na ñu ko ne ñooñu noonu day yàgga di defene si fen moom loolu moom is normal to them waaye majorité bi nga ne ñooñu noonu ñu ngi defen moo tax ñu bari ñu relax parce que man maa ngi follow train bi dam ne nekk di liggéey sax léegi sax ma di génn dem si wanag bi sax pour check train bi am na nga ne ñooñu noonu ñu ngi door di relax seen mosul bi xam na ne dëgg lii fu moo jëm nii man du ma mun a feel kii 144 bi aw ma fu ma ko feele te du ma mun a dem si court case am ñoom ñu bari duñ dem ñoom ñu bari duñ la dimbali si legal fii billaay wala tala fii ñu ñëpp am problème ko doo man soto jàng doo bele bata ring so next minute da nga lifin rek the later say public apology exactly su defee loolu kaasa na ok billaay wala ba fala ni nga lonu o public apology ñi ma me so nga video soto mba postale for 1 good years without any stop every day mba postale with a message because the guy is a liar and people are supporting him based on their agendas. I'll make sure I put those individuals into shame because foofu la ñoo mujjee lii du mun a continuer doo mun a nekk di tee nit ki di yaaxa daram parce que ami Bensuda kenn mënu koo bulli waaye doo mun a nekk di yaaxa dari nit ki ba pare next minute nga am ñu nga ne dañ la see bugg a jàppale because they have some agendas ñoom Basongo ñoo la fa dem te du ñoom di seen Basongo yooyu noonu ñoo poussé Yankuba Touré te di jaay ji ko xam ya fi legal man su may waxee di jaay ji ko xam ya fi legality di jaay ji ko lawyer billahi wala soo mistake ba gom ñooñu noonu ñoom mel fi ñooñu noonu ñu la na la gaay dem nekk sa legal representative bi na la gaay dem defenal foofu noonu mais fi du bàyyi liggéeyam UK mu ne yow la moo ñëw defen parce que am na da ngaa ñàkk a case bi daf koo xam daf ko leer nañ amuloo benn evidence ba pare sooy wax ñu ne ami Bensuda dafa war a clair dafa war a ñëw si pol mu clair pour lan moo loolu laa bëgg a xam for what because they are paying somebody's salary does not mean that individual have I don't know how to call it does not mean you have the right to call it to tell him to come and talk to you individuals in public for what moo loolu dafa fonee man sax ñu ne ami Bensuda dafa war a ñëw clair boobam so clear, Boba. You have more than 5 commissioners or 6 commissioners. None of them come to clear themselves, but you see Ami Bensuda to come and clear herself. Because of what? Because of Kura call her out. Kura day mom Tuesday mom day mom. Ma dina ligay way court case bi na ko follow dem. Ñu set proof yi. Evidence yu gay nekk di wax. Di jema naka la ñoo sikki saka helinity. Dina leer. Mo wona len ko. Niki so amee evidence man su ma ko gisee ne kii am na evidence waaye bu ma gisee saa mu ngi parambale mu ngi nekk di rampat si social media bi wàllu ko ne man ne kii amul dara wóor na ma óor yàlla ndax ma leer ne amul dara amul benn evidence yorewul dara luy wone ne lu indiqué ne Ami Bensuda is corrupt amul ko dafa dem ko di bu ko naka la moo jéem a defene boobam ak gars yi ñu looyee sa ñoo ko na le suma waa ji defal lu kii waa booy soo buggee dem tëdd kaso either 144 wala public apology wala nga dem kaso yow loolu noonu moo la fa yow you have that three things loolu moo la fa xaar mu nee la mu naar la loolu moo la fa xaar parce que amee loo evidence Moustapha Suwandi boobu noonu sax su amoo evidence dafa ñëw moo dal gaay ne Kura lu mu na wax noonu
there are some truth in all the allegations. Why koku amu dama set mané man duma lay sétan programme yu bari de why am na programme dama lay ñor parce que awma time bobu nonu di sétan programme yi Gambia ni Gambia non manke sa muta ñoti why buma sétané Mustafa Suwandi mu wax be programme bi jé mu la fi kura ma gis ne ki la na topic kura même si gina waxul ne commission bi Ami Benuda bokk na suñu dañ jaay dara wala jënd dara ma gis mu wobe pare gis mo mu am ben ak allegation mo ne it have something to do with lu jema twist suma mind ne wa dega this lady have something to hide mané no this is a done deal way ki dafa nekk diko wol lu ko ne rek ki amul ben dega taxawut ben position ni dega mom lu ko ne rek lam na wax di tuumal tuumal bi dem ben ne ko sax mu ko tuumal ci fi dey doomi jambur Ami Benuda kees wono bu ko bay mu sédalé mu ne corrosé dey am bi nekul lu gaay dey wade mu ne yow because of da nga am you are part of the crude oil bu nga ne lo mo tabe rey corrosé bo tamit topako ma I beg you follow that case woko mu wonal Gambian ci evidence am nga ne li dafa garaw nga ne ka di tuumal be tuumal bi safla na be legi nga gis ne okay mo xamul ne mom tay mu non tuumale ma mu ngi dajale evidence am di tek legi mu ñëw bele amatu dara lu ma wo be legi mu ko dugal ci fi day nit kon ne koku den na they cold blooded murder that individual because of he have some difference with the junta. He don't agree with them with their shady deals and whatsoever. They kill him for nothing. Ngane Ami Benuda know something about it. Ma how ma kam la jege bu fekkee ne am na ñu la jege te ñu ngi seetaan suma vidéo bi man la ñaan li lay war a suuli follow that case too na ñëw mu wana Gambian si yow naka nga involvé si day corrosé na ñëw mu explain ko bit by bit te boo noonu mu ko defa public apology parce que nit moo ñaaka bakkenam si situation bi ida mu wone proof wala mu dem kaso ma na dégg naa place bu tàngala you know te dégg naa bele ñu ngi toog a pap foofu noonu so na ñëw mu wone evidence woonu ma ne la lii man maa ko lii case bi ma personnellement ma maa koo jël case bi du ma ko bàyyee noonu mu dem fum aaga nag mu ne because man du ma nekk di man du ma nekk di gis lu nga xam ne it have something to do with me ma dama say noppi because this have something to do with me parce que xam nga lu xew last year wana len ko dama jagar multiple videos to talk about individuals especially Talib Ami Benuda because the way things we are going people feel like okay Talib den ko nek di ko pousse pour mu lead UDP gis na ñoom Yunus Haidara ñoom nakam toati that guy ñoom Mamadou Njie xam nga ak yu bari tima sax mu ngi ree sax moom sax gisoon na ne man am not satisfied with that ma génn ma jagar vidéo du benn du ñaar du ñetta ma ne leen loolu du fi am kenn du puus nit kenn du ñu puus si kaw si kenn du puus Talib suñ kaw loolu du musa am ba faw loolu du musa am ok ma ñëw this time ma gis ne non lii doo leen ko mun a jël na bu ko connect with that mënut a possible ok man mi against on lolu mané bi duma against nga ne it have nothing to do with Talib. The connection is like day and night. Gañu ne no kay bu nta digalo ñom dem bu ga as far as yow UDP nga rek nen jappalé ma walu courant because of lolu du fi am man duma support Mamadou Courant in any way. Number one, he lied. There is no evidence. Number two, this has something to do with the Benudas, especially Talib Ami Benuda. Number three, the guy is a manipulator. That Courant is a manipulator. So mama no, man sit down lulu. B, I will go with Miss Benuda up to the last minute. Tell you buga na mu dem case court case mu amne. Legacy biir man suma waré nek ak ñuy ruus ma bokk ci ñuy ruus waye mom su mistake ben japp ne mom lu no way du dega
yéen ñu bëri one by one di ngeen nekk di ngeen lem seen génn yi di ngeen toog di rëccu la moo tax ngeen jàppale kii because dinaa nekk di génn di wax mbiram dinaa nekk di génn leen wanal ne yéen you were fighting this individual based on what you have some personal agendas against an individual gis nga àdduna bi doxewul noonu nit ki bul ko lee mere bu nga xam ne ëllëg si biir da nga see jëlee gàcca doomi aadama bi bul lee doxalee noonu sa life man mu nekk ma ne ñoom ñëpp sax man ku gaay célébrer baax na ku gaay célébrer baax na as far as UDP nga yóbbu si kanam ma loolu moo ma ñor su ma gisee lu nga ne su not doon mun maa amee suma mobile mun naa lijjante sa nomba ma waxaa yow si suuf wana la ne ma ne lii ak lii ak lii ak lii laa gis am not satisfied man as a individual laa wax man as a individual man lii laa gis te dama laa wane ne man campagnal naa la bugaan campagnal naa la pour nga nekk suñu leader so élection bi su ma gisee lu ma neexul ma ne la man fii Madrid fii nii suñu embassy yi dama lay amaaga some conversation loolu duma ko nuba sax suñu embassy yi su ma gisee lu nga ne am not satisfied dama lay waxaa gars yi moo la lii ak lii ak lii moo xapul neexul ma because dama make so ma am ñoom ñëpp seen number as a Gambian as a European the same thing waaye lan bu nga jël an individual liar ku nga xam ne liar fenkat la nga ne ko ngeen a bëgg a gëmloo ñun suñ kaw because of lan yow you have an agenda loolu noonu man bokkuma si yeah Omar that is your choice man I don't care but one thing I know is you are with a liar you are in full support with a liar he's a liar and he have been lying for 5 years now they want to take the things to court. You guys are there to say they are trying to intimidate him or whatsoever. That will not stop this court case. Intimidation or whatsoever, the court case will proceed. Lolo mo tax ma leer nañ ma ami Benuda su mistake woon sabe mu ne fa withdraw case bi man maa ko jagaral 5 hours Facebook live nag lu ma ko xamal yëpp laa ko wax kon waaye court case bi dafa proceed foog ñu expose that liar Gambian si yëpp xam ne naka di kii fenkat la wooy waa broda foog loolu ma def ko Gambian si yëpp xam ne kii fenkat la kii dafa am some issue with this individual because of individual boobu noonu moo tax ben ko génne si commission bi so mu ne xaarama agenda against him so Gambian si as far as ñu bëri xamul ne fenkat la man bëgg naa Gambian si xam ne fenkat la parce que dafa fen dafa lu nga ne du dëgga soo ko jàppale si fen mi no problème waaye xam naa ne moom ñu ne ku andi sàngara bi ak ku ko jaay ku ko naanee benn leen so affaire si moom loolu la rek soo jàppale fenkat yow yaay potential liar yow fenkat nga loolu moo nekk dëgg bi is the solution you are right yeah man the court exactly the court is the solution nothing can stop that court case that court will proceed Gambians we want to know the truth boo na ñoo xam Mamadu Kura lu mu noo wax lan moo ne lan ban evidence la am loolu lañ bëgg a xam Gambia Kura is not standing with any Gambian he is standing alone so you say Gala teru am kay moo leen xam nga ban problème la sa la Gala am ak ñu nga ne ñoo nekk di support Kura because gars ñu ne Kura Gala de waroon a génn def press release in defense of Kura Gala ñu ne leen ne non lii is a civil issue ñaari ni seen diggante la li nekkul it have nothing to do with the state ñun du ko def loolu moo leen merloo billahi walaay taala loolu moo merloo ñu bëri moo tax gars ñu ne waa ñoom they are not going to move with Gala fii la xari jaar Gala ñu wane leen ñun faalewu la ñu nekkul def lii for political gain so man am naa ñu nga ne man I have sources all over the corner ñoom ñu bëri loolu moo leen merloo soo gisee ñoom ñu bëri léegi nekkul di woy fi Gala nii nekkul di jéem a dëgëra affaire yi parce que dem bëggoon pour Kura pour gaa ñu génn Gala laa waxal ne association bi ñu génn ñu defend Kura Gala ñu wane leen ne loolu ñu ngi ko def because lii ñaari individual ñaari Gambian la seen problème so ñun du ñëw di jël side court la gaa ni war a dem na ko court bi dem setul mun na ñëw génn wane solidarité ku nekk bind sa own personal ideas
sa Facebook waaye duñ ñëw as a groupe ñu ñëw di ko defend loolu moo leen naxari te gala loo leen def noonu mooy dégg parce que ni kon dina leen daf leen a rusloo gala ñu nekk foofu noonu ñu xareñ leen ñoom Ousseynou Gambia ñooñu ñu xareñ leen ñooñu xam ne lan leen bugga ñooñu dañ gis trap bi ni kon gala you guys will be you will reduce to nothing. That lady is trying to distract. Well, we will see. Let it be. Naneka lunga na distract from the lute. I said no problem, but this court case will proceed. Don't even stop it. Nah, distraction or whatsoever. This court case will proceed. Muhammadu Kura, by force of our new mutasi probably more apologize. Mamalan Kowa. Once Lunga Namasile do 100%. Masila Masil Mantam Namale Namasile am Yaka, Ramale Hamne, Holland. Position more Tahoni. Dumasi Jele Gacha. Yaga almost 10 years late. More than 10 years. The lady is man always do Malay Nakala Serege Suma words. Akpala le Tao. So Galata Minonula. Then just Lee, Susi Duge, then your Nyaka. Nun Laga, reduced to nothing because of an individual problem. Galanyuna you do see involved. The Galamalo Malanaga Changalama Silulu. Because you guys stand for the country. You guys stand for the people. You don't stand for an individual. Kurasame his personal agenda or his personal issue with somebody. Let him deal with it. You guys are group. You are not individual. Gambians believe you, they trust you. That is why they give you that position. Why yes, still I told you, Keksaneman, I don't trust him. You know? Don't let him undermine your that group, you know. Don't let nobody politicize it. Because that guy, he is not clean still now. Montami dafa fen. Dafa ulu ngane du dega. So buge suma deme Gambia, muyo mo court, ma gene ko evidence. Parce que yow da nga ne den la tey kidnap la yóbbu la si baame xaw ma bàyyi la fa kan moo fa nekkoon ña ñoo nekkoon witness yi ba tey mun loo produce benn witness nga téye xaalis si jàmbur bi nga labaj ko ngay wax ni si ne yow den la kidnap so boobu problème am si saytam la boobu another problème la waaye si ma man noonu laa mel man du ma lay am personal agenda man du ma lay def loolu man dama make so as far even kees su nekkee gala yëpp man I will support that team because dëgg soo ko bëggee noonu ngay def that lady is not about the law and not powerful not powerful than the whole nation. No problem. He still have his right, you know, to go to court. That is why he's going to court. He's not above the law. I'm going to go above the law. If I tell you, I will take you. Arrest. Some people they used to say you are not above the law, but they don't even know the meaning of above the law. I am in their solidarity WhatsApp group. They remove Gala members who refuse to be in solidarity with Kurang. Yeah, you see? I know. Somebody told me that. Boy, these people that say they are defending Kura, they asked the Gala members to come out and write a public or a press release or whatsoever, and Gala refused. They say no, because this is a civil issue. It's two civilians, two citizens. It has nothing to do with the state. They start getting pissed off and start removing the Gala members. I know this. Somebody, man, I have sources everywhere. You know? You are talking about nobody's above the law. What do you mean above the law? Somebody that go to court is above the law? I don't understand now. Police soon like you japala you door la you without any law. You know nobody's above the law. Laying them court tamit. You know nobody's above the law. Which is which? Wallahi yen mi rek so work. Dingen albe molal fa die banko damo. Ndele afale. Keks. Amo in ka for keks. Kurang. I don't think I support. Albe molal fa why na Gambia for molo mol minu ka molo fa man si ajina because man no rama ko buy help. Yeah man. So moy lolu. Anyway, before I go, Miss Benuda, please
case bi bul ko bàyyi dem leen loi na dem court you guys settle it there suñ ko found guilty comme ni noo ko waxee rek na ñëw ma apologize to the public or 144 su defutee noonu nag mayel tuuma mum fa de soo buutee ñu la lay yowul Mamadou Courant bala nga xam ne Gambien si ñoo sew ba nga daanu parce que xam na ne di nga daanu amul benn evidence watu apology war a am parce que nga bugg a jël nga bugg a use sa ego ne doo apologize watu apology war a am nga bañ nga ne yow da nga fay 144 bi jagara go fan mi nga xool soo amee 144 boobu noonu ooyee ma kuuri xaj doog ooyee ma ko soo amee daal 144 from the Gambians ooyee ma xaj ma maa la ko wax te du gis ngeen kees yi di late scene that Banjul guy gaa yóbbu woon ko noonu dafa jagal GoFundMe doo ko laajte gars yi APS yi bu ko jagale GoFundMe laajte ko loolu moo sax ma ñaata months ñu nga ne ñoo ko doon pousse benn £1000 sax pour am ko problème la Kura yow tamit the same thing ma ne su ma ne ko yow damaa jël advice yi Dudu Jabi nga jégalu publicly nag te soo defee loolu nag boobu noonu si nga jëna am problème parce que man suma maasi moom man du ma la bàyyi man du ma la bàyyi de because dama bugga yow ñoo nekk di brainwash ñoo nekk di confuse ñu dellu back to their senses ñoo xam ne lii it doesn't make sense to defend an individual because of you have some issues with an individual it doesn't make sense man amu kenn ko ne mooy génn mu wax ma defend ko because of man dama amal problème loolu duma ko defal kenn nekku ne sax ma amal ko problème because dama am some issues ku nga ne it have something to do with me so Courant tam loolu moo laa dal ñu nekk la defend nii kenn la fa nekkal ma ne la Melvin Roberts bu fekkoon ne moom lu mu nekk di binda noonu yëpp yëfi Ami Benuda na dem Gambia mu taxawal la te femi moom kooku kaawat la kooku fake la kooku du la taawal ba di la jege sax kooku du la taawal ba di la jege sax wala nga xam ne Gambia ni ñoo sew xaaral ba Tuesday di ñaanal ñëpp jàmm di wane defal jàmm ñu ñëpp musa ñu si seytaane boole wala ñu nekkal beera